انه ليش بنشوف ناس صغار بالعمر تقطع من قاعد الناس بالشارع؟ هسا الفكرة انه المشكلة انه صغار بالعمر بيشكلوا بشكل عشوائية. What? He's asking, is the problem that they are youth or the random stuff? Stabbing anybody. Stabbing anybody, yeah, الطعن بشكل عام. ليش برأيك في ناس تطعن؟ كل حدا عنده هسا كل حدا everyone بفضل انه يقاوم. has his own struggling. Own way of struggling against the occupation. وكل واحد عنده طريقته. And his way of thinking. Okay. Does he think it's a good idea for Palestine? هل تعتقد انه هذا شيء كويس لفلسطين اللي عم بيعملوه؟ مش احنا اللي عم نعمله. بشكل عام. Your opinion, and I'm not getting you in trouble. I don't want to know if you ever did anything. I don't care. But do you think it's a good idea for Palestine? هل تعتقد انه هذا يعني فكرة منيحة اللي عم بيعملوه لصالح القضية الفلسطينية يعني؟ ممكن لو مش عم يعملوا هيك كان ما حدا سمع فيهم. Maybe if they did not do that, no one will even know about the occupation. יש פה אנשים שדוקרים, פלסטינים שדוקרים פה יהודים לפעמים, פה באזור. כן. למה? וואלה, זה אני לא יודעת. למה אתה חושב? אני לא חושב קודם כל. אני בן אדם גר בו. מישהו, בן אדם, בוא נגיד, עושה משהו, זה הוא עושה, מה אני עושה. אבל בוא, זה גם זה. הם אומרים שאתה אומר שדוקרים. כן, קודם כל, יש לחץ. יש לחץ. אם בן אדם מוצץ לו את הלחץ, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן. יש אנשים חושבים ככה, בוא נגיד. יש אנשים חושבים הרבה דברים. אתה לא תלוי בכל בן אדם. יש אנשים גם, הולכים אנשים בצבא של היהודים, הולכים לעזה, נוטלים טילים, הורגים ילדים, הורגים את זה, חושבים את זה. ולמה הורגים לנו ככה? בוא נגיד ככה, חושב ככה, בוא, אתה מבין? כל אחד איך הוא חושב. אני אומר, הלוואי שיהיה שלום, כן? יהיה לכולם לחיות באמונה, שיהיה שלום מכל הצידים. Why do Palestinian youth stab Israeli Jews? بسألكم ليش الشباب الفلسطينيين بيطعنوا بشكل عشوائي اليهود في الشوارع؟ Hard. Because it's our land. Yeah, but why stab? Why stab? Why? ليش بيطعنوهم بالشوارع؟ We don't have any equipment. Yes. Yeah, we don't have guns. Guns, yeah. So if you had guns, you would use guns? Yes, of course. But that's not nice. No, nice. No. They kill us. It's not nice. Yeah. Why do Palestinians stab Jews? ليش برأيك الفلسطينية بيطعنوا اليهود؟ شان حقهم، شان أرضهم. Because for their rights, for their land. But wouldn't it be more efficient or better to speak to them peacefully to get your rights and بس برأيك بيكونش أحسن إذا بصير في بينهم مفاوضات أو حوارات سلمية؟ صار لنا تقريبا 70 سنة مفاوضات وحوارات سلمية. Negotiating for 70 years peacefully. So, do you think it's a wise thing? It's a good thing to try using? برأيك إشي منيح إنه الواحد يحاول يطعن أو يطعن الأرض اللي اتاخذت بالقوة بتترجع بالقوة. Because what's taken with power will be taken back by power. سؤال ثاني، برأيك ليش الشباب الفلسطينيين بيطعنوا ناس بشكل عشوائي؟ ما بيطعنوا. انت هون بالبلد القديم ليلة الجيش الإسرائيلي الاحتلال بفوت بقتل بيهد بيعتقل. The Israeli army come here and they kill, take people, prisoners. يعني انه هون انت بالبلد القديم بكل بيت في شهيد او شهيدين. In every house here there is a martyr or two in every family who's been killed by the Israelis. But there's lots of videos. Even him. أنا أحد الشباب مصاب بإجري هون. He has an injury in his leg. معتقل. He was prisoner. شايف علي؟ كيف هدول بدهم سلام؟ أيام كل اللي يفوت عندنا قبر يوسف. So they don't want peace. They come every day بضربوا الناس، بيقتلوا الناس، بيعتقلوا الناس. And try to shoot people and take prisoners. فيش عنده الحرمة لا لمرة They don't respect anyone, women, children, old people. Hold on, but there's lots of videos of Palestinians stabbing Jews, lots of them.
بس في كتير فيديوهات بتورجينا ناس شباب بيطعنوا اليهود بشكل عشوائي. هلا انا ما بدي اجي اقتل ابوك ولا اخوك، شو بدها تكون ردة فعلي؟ انت لما If ترجع مع I بيتي come and kill your father or someone of your family, what do you expect from me back? احنا بالعكس الشباب عندنا طموحين Our بحبوا youth الحياة، are people who بحبوا love العلم، life and they love education. فيش حدا بحب الموت، No one loves to فيش حدا die. بحب الارهاب، No one loves terrorism. بس هن فرضوا علينا. But they are put us on that corner. انا واحد من الناس يا ميت اهلا وسهلا بالشهاده. Me myself, I accept dying في ذا anytime. الاقصى، Being في ذا martyr فلسطين، في ذا الوطن. for Palestine and Aqsa. So why do Palestinians stab Jews? ليش الفلسطينيين بيطعنوا اليهود؟ ما بحبش احكي بالشغلات هاي. He doesn't like to talk about stuff like that. انا بس بشتغل بس ما بحبش اتدخلش في السياسه. I just work here and I don't mix with politics. برأيك ليش الفلسطينية بيطعنوا الإسرائيليين؟ ليش ايش؟ ليش الفلسطينية بيطعنوا الإسرائيليين؟ ليش بيطعنوهم؟ نعم. من الضغوطات اللي هم فيها. The Palestinians stab the Israelis because يعني of لو the يسمحوا pressure لهم that the بكل شيء، Palestinians are living under from the Israelis. لو يسمحوا بكل شيء ما بصير ولا شيء. If the Israelis would allow everything, then nothing would happen. بصير يحبوا حلا يعني نفس الشيء بصير. And then they would be very equal. Okay, but between 1967 and 1987, before the Intifada, they had full. Palestinians could go anywhere. They could work in Israel. They weren't entirely equal, but they were better. But they were still stabbing Israelis. طب ما بين عام 67 و 87 يعني الفلسطينيين كان في عندهم انتفاضة. لا قبل الانتفاضة. قبل الانتفاضة. 67 و 87 كنت مواليد امتى؟ 90. He was born in 1990, that's why he doesn't know. Okay. So ما كان في يعني ضغوطات بس لسه كان في طعن ليش؟ كان في طعن زمان. لسه في طعن هالكيت. في طعن هالكيت بس زمان ليش كان خفيف؟ Now why did it used to be much less in the past? عشان مصاري مش مصاري. Because of money. وكان في فساد خفيف. كان في؟ فساد خفيف. And there was very light corruption. بس الأيام هاي في ضغوطات فيش مصاري But فيش شيء. these days there's a lot of pressure, there's no money. من كل النواحي. There's nothing. But there was people. Palestinians were stabbing Jews. بس لسه الفلسطينيين كانوا عم بيطعنوا في اليهود. هو عم بيحكي يهود حتى مش إسرائيليين. في 67 بين 87 و 67. هذيك ما بعرفها لأن أنا ما كنتش موجود. I don't know because I wasn't existing back then. ليش برأيك الفلسطينيين بيطعنوا الإسرائيليين؟ دافع عن بلدهم واحتلال. Defending their land. How is that احنا داخلين في احتلال. دافع عن بلدهم أراضيهم. And they're defending their lands. If the 67 occupation ended, would they stop stabbing Jews? إذا انتهى احتلال 67 برأيك ممكن هاي عمليات الطعن توقف؟ توقف. Yes, it will stop. Now what about إن طلعوا من بلدنا بضل الوضع الحمد لله. And if they leave their land, things will leave be all the better. land. You mean? إنه يتركوا كل الأرض. Yes. What if they stay, but there's freedom for everyone, but no one leaves, but freedom for all? وإذا كان في حرية للكل إنه ولا حد يطلع من الأرض اللي هو فيها، بيكون في حرية للكل يتحرك. هيك في حرية. في أوضاع بتصير. That works if there's freedom. Like situations would be way better. And then would he have an Israeli friend? ووقتها إذا كان في حرية للكل وكلنا عايشين مع بعض، ممكن يكون عندك وضع صديق كويس. إسرائيلي. لا. بضل عدونا. They'd still be our enemy. Even if there was freedom for all? حتى لو كان في حرية للكل. لو في حرية للكل بضل عدونا. They would be still our enemy. All Jews or just Israelis? كل الإسرائيليين يعني No, أو اليهود. no. All Jews or Israelis? هلا أنت أعداء الجيش الإسرائيلي. The Israeli army. Yes. The army? Yes. What about someone who was never in the army? وحدا ما عمروش كان في الجيش الإسرائيلي. Yes. إيش؟ Then it's okay? الجيش الإسرائيلي لا بس عادي في حرية. يعني other than the army then yes. No, but ask. There's no more army. There's no Israeli army anymore. إذا ما كان في جيش إسرائيلي one state. بس دولة واحدة فيها Jews and Arabs together. عرب ويهود مع بعض. ممكن يكون عندك صديق؟ No, صديق لا. منهم حتى لو ما كان بجيش. ولا جيش. Even if he wasn't in the army. No. He wouldn't have an Israeli friend. Yeah. Any other way I'd like to push this? Would he marry an Israeli girl? ممكن تتجوز بنت إسرائيلية؟ فلسطينية. فلسطينية.